May Day was born at the end of the 19th century as a result of a struggle to reduce the workday to 8 hours. 125 years later, May Day has evolved into a day of protest for millions claiming their rights, like here in Cambodia, where 650,000 workers are employed in the textile industry and they often earn less than $100 a month. 20,000 of them are on strike, and unions called for a May Day demonstration in support of their movement. In Phnom Penh, the demonstrators were dispersed brutally. In Istanbul, police used water cannon and tear gas to dissuade the hundreds of demonstrators defying a ban against gathering at Taksim Square, which has become the symbol of anti-government sentiments in Turkey. A year ago, violent clashes after a similar ban were followed by massive demonstrations. It's only in Moscow that May Day remains a day of celebration. Festivities took place on Red Square just as they did before the collapse of the Soviet Union. In a wave of patriotic fervor exacerbated by the crisis in Ukraine, 100,000 people held a May Day parade on Red Square a month after Russia's annexation of Crimea, a move denounced both by Kiev and the West. This year, the Russian Federation was joined by two new subjects, Crimea and Sevastopol. We welcome them. In Ukraine, too, there was a May Day parade. The country is on the verge of financial bankruptcy and a violent split in the east by pro-Russian forces. In Kiev, demonstrators demanded wage increases and better pensions as they expressed support for their pro-European transitional government. Well, in the Gambia, instead of confronting police, workers are busy struggling it out at the July 22nd Square. The traditional workers, the mass sports attracts participants representing dozens of public and private institutions. We hope to bring you more on that in subsequent news bulletins. And before we take leave of you, a quick reminder of the day's top stories. Residents of West Coast Region, Kanifing Municipality and the capital city Banjul are gearing up to welcome President Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya AJJ Jammeh to Banjul. Gambian workers are marking the day set aside to renew and reaffirm adherence to principles enshrined in international courts and protocols demanding employers' attention to the plight and welfare of workers. Running battles between Turkish police enforcing a ban on demonstrations at Taksim Square and workers demanding better wages have characterized May Day celebrations in Turkey. And cries of "Bring back our girls" have been ringing out across Nigeria as parents of the 234 girls kidnapped by people believed to be Boko Haram militants anxiously look forward to the rescue of their loved ones. Well, that was all in this edition of the News at 8. Thanks for the pleasure of your company. Stay tuned and watch Grts for more interesting programs. Lewato programme yu bore la buñ leen di isil alxamis bu nekk ci GRTS dama ne ànd leen nag Linguère GRTS mu isil leen lamba yi nga xam ne moom ngeen soxla dina fekki naka borekat yi ci seen tàggatukaay yaram yi waaye tamit dina waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo xam lambi démba ak lambi tey programme bi nag mu ne leen ko isil alxamis bu nekk ci juróom-ñetti waxtu yee ci genn wàll ci ngoon di ci juróom-ñetti ni pour be jàpp ne ki nga xam ne mooy ndugi wal yoo bi galgal na ko daaneel na ko ndaw Linguère xaritu mbër yi yaa daan maa daan moo daan coow li bëri na xarale yu bees dekkil cosaan de waat asalaamaaleykum mbokk ñuy seetaan gannaaw bu ñu
sante yàlla julli si yonente bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur yi am di jaamay dëkkandoori ak képp ko xam ne jamono yaa ngi seen Gambia radio and television services ngeen di si ànd ak seen doomi ndey Linguère seen programme yi Leewtoo dama demoon benn kër macha allah di seen programme yi Leewtoo ma ne maa ngi nuyu suma juróomi xarit yi rek mu door kon dafa mel ni léegi gars yi xam nañ juróomi baaraam yi lu muy firi waaye boo koy tey lu mag a mag moo xew fii nga xam ne mooy Independence Stadium bëre bi nga xam ne ñëpp a doon wax ne kan moo koy tëgga man de wax dëgg yàlla bëggoon naa koo tëgga waaye sama xaalis bi ñetti tranche moo si manqué woon moo tax tëgguma ko woon waaye kii nga xam ne mooy Matar Socé ak Alaaji Buur ñoo tëgga lamba ju mag bi ñu di leen di xamee ñu xamee leen si NNB o MB ñu xamee leen si MB ñoo tëgga lamba ju mag bi nekk diggante tas sa yaram ak xoyantaan moo doon 5 years nit ñaa ngi doon xaar bëre bi kan moo koy tëgga tas sa yaram ak xoyantaan nag mos na ñoo bëre waaye ñu bëri ñu ne tas sa yaram moo daane loon ñu ne déedéet xoyantaan moo daane loon coow li bëri woon na lool macha allah jamono yu nag bëri bi mel ni toon nii ñu dégg ne ñi nga xam ne mooy M&B wala M&B ñu ngi fay ñaari mbër yi ku nekk 35000 ñii ñu ne déedéet ñu ngi leen fay kenn ku nekk 30000 dalasis waaye ak nu munti mel daal seen fay ëpp na li nga xam ne mooy 25000 dalasis mbokk yi du ñu def dara du bàyyi leen ngi seen programme yi Leewtoo am na yeneen bëre yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi si biir balaa ñoo gën a sori na ma gërëm Dallas Creation nag ñoo ma ñëwal sama lii macha allah si jiitali kii nga xam ne mooy Mariama Maane waaye kii nga xam ne mooy Ibu Samba moo ma ñëwal sama roba bu nice bi mbokk yi du ma def dara du bàyyi leen ngi seen programme Leewtoo. Yo, Grts. Gambia Wrestling Federation. Yeah. Sama yali ganja itale muy bare, so bari linga da. Foto